И расскажу вам подробнее про эту игру. Эта игра бесконечна. Как может быть, у этой игры есть концовка, очень много. И в этом вся суть игры. Мы должны найти ту концовку, которая полностью, когда мы пройдем полностью игру. Концовку настоящую. Что тут у нас? В принципе, вот так вот мы... Вот. Каждый раз она будет начинаться отсюда. Я уже немножко играл в нее. Теперь... Не знаю. Так, ладно, тут ничего нет. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace. В общем, в этой игре есть такая фишка, что вам будут говорить, куда нужно идти. В смысле, вас будут комментировать каждый ваш ход и говорить от третьего лица. Но поскольку я не установил русификатор, поэтому у меня будет все на английском. Что ж, продолжим. Of his co-workers. Так, тут у нас... Это типичный офис, как мне кажется. Дверь захлопнется сейчас, нет? Нет. Так, стоп, а если... Тут нельзя. Нет, тут нельзя прямо прийти. Ну-ка. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Не знаю. Тут двери все закрыты. Я сам проходил, наверное, только 2 раза. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Вот про что я вам говорил. Тут постоянно разная концовка. Если я пойду вправо или влево, вот если пойду вправо, точно не помню, но будет концовка совершенно другая, чем в левой. Опа. Может быть. Ну пойдемте вправо, ладно. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Еще. Он подсказывает нам, куда правильно идти, но поскольку у меня с английским плохо, я не понимаю. Так. Yes, truly have really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ничего нет, я чуть-чуть убавлю, потому что для меня это громко. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Снова у нас тут есть выбор, либо пойти налево, либо пойти прямо. Давайте попробуем прямо. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Так. Сейчас вот у нас, видимо, уже концовка. Сейчас. Итак, я продолжаю. Меня немножечко отвлекли. Мне кажется, это будет концовка. Наверное. Давайте попробуем. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Он сказал, что ты прекрасно. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley?
I wanted to stop. Запоминаем здесь. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Либо пойти сюда, либо пойти туда. В принципе, выбор. Вот опять, вот, смотрите. Вот. Игра. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. No, wait. Where are you going? Стоп, подождите, если... Тут нет ничего вообще. Right. Where were we? Нет, нет. Значит, просто пройдем прямо. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Насколько я понял, если мы будем подниматься вверх и к двери, то мы умрем. Не знаю, точно не понял. Давайте попробуем. И проиграем. Вроде как. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Да, чувак говорит, что типа Stanley не надо. Ну, сейчас приду. Так, я снова здесь. Не знаю, прыгать, не прыгать, прыгать, не прыгать. Давайте не будем. Да, давайте не будем. Может, в следующий раз, если дойдем до сюда. Только если даже я пойду обратно, то куда я приду? Опа. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Он сказал, чтобы просто стоять здесь. Нет, все же давайте пойдем туда. No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Давайте. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Ладно, умрем так умрем. Ничего. Всего лишь игра. No! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We Ребят, really can. игра If we stop потрясающая. moving, Очень we just красивая. have to stop moving. И мы сейчас куда-то попадем. Наверное. И... Не знаю, нет, нам надо все равно что-то делать. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Он говорит, что нам нужно быть здесь. Но нет, нам не нужно быть здесь, потому что... Что нам там делать? Там нету ни одной двери. Логически. Значит, нам надо идти туда наверх. No. Я не... No. What do you just not believe me? What can I say to convince you? Если я сейчас снова прыгну, то я опять выживу. Stanley, let's go back to the other room. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Не знаю, Maybe you're just getting... Do you actually want to stay зря я alive? выбрал Or are you красную just дверь. teasing me? Ну и что нам тут делать? I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible.
Я не знаю, тут, может быть, что-то нажать надо там. Кнопки какие-нибудь. Ой, я случайно остановил. Я не знаю, что тут делать. Я запуталась. Нам придется нажать заново. Начать с новой игры. Тут бывает, да, иногда. Такое, я вспомнил. Вот, как я и говорил раньше, мы будем появляться все время в одном и том же офисе. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Тут он будет все время все одно и то же повторять. Но будет уже немножечко When по-другому. Stanley came to a set Ушли of two вправо, open теперь идем doors, влево. he entered the door on his left. Смотри, что у нас будет здесь. Угу. Yet there was not a single person here Здесь мы either. просто проходим. Feeling a wave Ничего, of не disbelief, останавливаемся. Stanley decided to go up to his Опа. boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was да, nothing если мы here, зайдем. so he Нет. turned around and got Нас не back on закроют. track. Странно, я думал, нас не закроют. Coming Можем to a пойти либо staircase, вниз, Stanley walked upstairs to his boss's office. либо наверх. Ну, давайте попробуем вниз. But Stanley just couldn't do it. Я, He кажется, considered the вспомнил. possibility of facing his Мы boss. сейчас Admitting he had выйдем на left his улицу. post during work hours, he might be fired for that. Насколько я And in помню. such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. Или же мы His будем boss опять would ходить. think he was А, нет, crazy. всё, отлично. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to Yes. himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no Тут reason at вроде all. надолго будет None of it проходить, made так. any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange Давайте лучше observations. начну тогда, For когда мы example, дойдем why хотя бы couldn't до he see какого-нибудь his другого feet места, when he looked а не down? будем ходить по Why did кругу. doors close automatically behind him wherever he Ну went? что ж, Imagined вот тут вот himself смотрите. soaring through space on a Мне кажется. magical star field, and it too Вот, appeared. вот у It нас was so much fun, начинает and появляться Stanley что-то marveled другое. that he had still not woken up. How Вот, was he нужно просто remaining ходить so по кругу. lucid? And then perhaps the всё. strangest question of them all entered Вроде как. Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself Вот sooner. опять. Нет. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the Игра voice was просто, describing itself еще раз being повторюсь, considered by Stanley, who потрясающая, found it но particularly тут strange. тяжело в I'm нее играть. dreaming about a voice describing me, Поскольку ты не thinking знаешь, about что how будет it's за следующей describing my дверью. thoughts, he thought. And while he thought it all very В odd, смысле and wondered двери? if this Какая voice концовка spoke to будет? all people in Ты не their можешь этого dreams, предсказать. the truth was that, Тут of она course, this was бесконечно not a может dream. How could it Может, be? куда-то надо Was идти. Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Не знаю. Давайте Stanley попробуем is снова as пойти. awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in Не знаю, control, что тут сказать. that Я this was просто a dream. вслушиваюсь в So he closed his чувачка, eyes который gently, говорит нам. and he invited А himself вот, to вот, wake вот, up. вот, смотрите. He felt the cool weight of the Я, blanket on his честно, не skin, знаю. Я the проходил press of the mattress давно on his очень, back, где-то год назад. the fresh air of a world И я outside смотрю this one. теперь как-то, Let me wake вспоминаю, up, так сказать. he thought to himself. I'm through with this dream. А просто I помолчу, wish чтобы it to послушать. be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Да, и нам, походу, опять придется так же кругами ходить. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything Я went black. просто в шоке.
Я в шоке, ребят. Я просто в шоке. Я настолько поражен этой игрой. Просто вы не представляете. Вам нужно обязательно в нее поиграть. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief, she considered the strange man. He was obviously... Вот, у нас закончилось это все, и мы, похоже, опять будем начинать игру заново. Да, сейчас я посмотрю, сколько я уже я не понял, но у меня почему-то остановилась запись. В общем, не важно. Сейчас пройдем еще одну часть, еще одну концовку, я закончу. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Да, пробуем наверх. Нет, ну-ка. Сюда можно? Нет. Может, сюда? Нет. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Так, раз, два. Так, я остановлю, когда... By simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Если кто не запомнил, какой надо вводить там пин-код, я, если сам не забуду, то введу 548, то ли 2, 4, 5, 8. Ну, какой-то такой. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ну тут здесь опять. Либо мы идем туда прямо, либо мы идем туда. Давайте, пожалуй, на этом закончу, а вы в комментариях напишите, куда мне идти. Если вам понравился этот ролик, то вы можете поставить лайк, подписаться на мой канал, рассказать друзьям про это видео и прокомментировать. С вами был Weekday, и мы играли с вами игру The Stanley. Как-то там, в общем, неважно. Всем удачи, всем пока.